Look at this baby. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome to my channel, Isabel Cooking. And for today's vlog, we are making black pepper chicken. So guys, I have here 4 pieces of chicken breast, skinless and boneless. Garlic and ginger shredded, soy sauce, oyster sauce, and okay guys, 1 tablespoon of oyster sauce and 1 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon apple cider vinegar, and a tablespoon of cornstarch or corn flour, cayenne pepper powder, black pepper powder, and salt, and chicken cube, and capsicum, red and green, onion, celery. So guys, mag-start na tayo. Gagawin na natin ang ating marinade ng chicken. So, guys, soy sauce, black pepper, cayenne, and cornstarch. I-prepare lang natin guys yung ating frying pan kasi kailangan natin i-half-fry siya. It's about 10 minutes na nililib lang natin siya ng ganito guys. Okay, and then prepare natin yung ating frying pan. So ito guys, maglalagay tayo ng 3 tablespoon of oil or olive oil. Ganun lang. So, guys, ilalagay na natin ang chicken.
Kailangan natin guys, hanggang ganito lang ito ka-brown. I-take out na natin at ilalagay natin yung second batch. So guys, ito isasatin na natin yung ating sauce. Ayan. 2 tablespoon of olive oil. 1 tablespoon of garlic and ginger shredded. Then we add in our vegetables. Stir-fry lang natin siya guys. Lagay na natin ang ating fried chicken. And then we're gonna add in our mixed sauce. So guys, we're gonna add in black pepper powder or black pepper flakes. So almost done. Diba guys, napaka simple lang siya. Ayan. So guys, i-plating na natin. So, plating na natin siya. So guys, try nyo nga pala ito guys. Napakasarap na itong black pepper chicken.
So, very mild lang ang kanyang taste. Kung gusto nyo ng spicy, maglalagay na lang tayo ng, dagdagan na lang natin yung ating cayenne powder. So, guys, so guys, this is our finished product. So, it's about 10 minutes lang guys. Diba? Napakadaling gawin. Napaka-simple. At friendly budget. So, ayan. Kaya ito, enjoy watching guys. Happy cooking. And thanks for watching. I hope you all enjoyed this video. And thanks to my regular and new subscribers, silent viewers, regular supporters, and commenters. I really appreciate. Thank you. Love you all. And thank you guys. If you are new to this channel, please consider subscribing. And don't forget to click the notification bell so you'll get notified every time I post a new video. Ito na. Sarap guys. So, ready na? Ano pang inaantay natin? At saka guys, ito, serve with plain white rice. Napakasarap niya guys. Okay, try natin. Wow. Ang init. Oh, ang sarap guys. Mapapawaw ka talaga sa sarap. At syempre, hindi siya kompleto kapag walang rice. So, ang rice ko guys, andoon. Oh, ang sarap. So guys, napaka-tender ng chicken breast. Syempre naman chicken breast, diba? Tsaka, guys, ang importante, kung busy tayo, kailangan natin may mga gagawin pa tayo. So, ito guys, napaka-simpleng gawin. Diba? Napakadali. At tingnan nyo guys. Ayun. Wow. Naku, non-stop ang aking chopstick. Sarap. Yum, yum. Wow. Laki naman na ito. Maliit lang. Kasi hindi pa time ng ano namin guys, ng dinner. At ang hobby ko ay tulog pa. Diba? So, antayin ko siya. Antayin namin siya. Yung mga kids. Sarap talaga guys. Lahat naman yata sa akin masarap, diba? Nako, napaka-yummy siya. So, ito guys. Nako, napaka-crunchy ng kanyang vegetables. Yung mga, ito guys, yung mga bell pepper. Yung capsicum. Ano nga ba? Bell pepper, capsicum. Bell pepper, capsicum. Pamienton. Pamienton ba? Iba-iba naman kasi pangalan na ito. Kasi ang tawag pala eh. Diba? So guys, ito nga. Sabi ko, don't forget subscribe to my channel to fill up on the latest most hit recipe. And, syempre, guys, I hope na nag-enjoy talaga kayo.
Ito guys, napakadali lang to. Yung mga office mom dyan, yung mga nagwo-work na mom. So, ito guys, napakadali nyong gawin. Diba? Kung nagmamadali na tayo. So, ganun lang yung chicken breast. Only 4 pieces lang ito guys. And then, wala pa, mamarinate lang natin ng counting oras. Kahit hindi na, pwede na sigurong idiretso eh. Nag-arti lang ako. Ganun yan guys. So, i-remind ko ulit sa inyo, subscriptions and like are big help to me guys. So, please lang. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe dyan sa akin, please mag-subscribe naman na kayo eh. Kasi diba, masarap naman ang luto ko eh. Pinubuhat ko ng sarili kong upuan. Ito lang. So, ito guys, stay safe. Stay safe everyone and God bless. Bye. I'll see you soon on my next vlog. So, ayan lang. Napakasarap talaga guys ng black pepper chicken. Try nyo sa bahay, diba? Para din naman kayo na ito na nasa restaurant. Diba? Sarap-sarap. Oh. Partner niya rice guys. O kaya pwede na rin naman na yung noodles. Diba? Egg noodles pwede rin dito. Maraming pwede siya dyan guys. Diba? Ayun, hanggang sa muli guys. At saka guys, syempre, ito yung aking pinaka-secret ingredients guys. Sabihin ko na sa inyo. Ayun no, nandiyan dyan sa chopping board. Basahin nyo na lang. A pinch of patience, a dose of kindness, a spoonful of laughter, and a hit of love. So yun ang aking secret ingredients guys. Kaya masarap yung aking niluto ngayon. Diba? Hindi lang ngayon, lahat na yata ang luto ko masarap. Kasi, ayun naman ang ating ingredients, diba? Love. Ayun. Kasi ang kakain na ito, guys, siyempre, yung mga love natin. So, kaya kasama yun sa ating ingredients. So, ayun. Sarap. Okay, bye na ulit, guys, ha? Bye na sa inyong lahat. Thank you, thank you.